Hello everyone. Today we're going to see a topic called Inequalities. SBI Clerical Prelims exam based panna questions. So, the recent years SBI Clerical Prelims exam inequalities types என்ன questions வந்துருந்துச்சு என்ன மாதிரி டைப் அந்த மாதிரி questions மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். Just we will have 10 questions in the past years. அது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், வேற என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு, அது ஈஸியா எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ்னா என்ன? ஸோ ஈக்குவேஷன்ஸ்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும். ஏ ஈக்குவல் டு பிங்கிறது ஒரு ஈக்குவேஷன். அப்போ இன்இக்வேஷன்னா நாட் ஈக்குவல் டு இருக்கும். ஸோ கிரேட்டர் தேனா இருக்கலாம். ஸோ இன் ஈக்குவேஷன், ஸோ ஈக்குவேஷன்ல இன்இக்வேஷன்னா ஏ கிரேட்டர் தேன் பி, பி லெஸ் தேன் சி, இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ் கம்பேரிசன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அவ்வளோதான் இன்இக்வாலிட்டிஸ். ரைட். ஸோ ஹியர் வி ஹாவ் directions. In these questions, relations between different elements. The relations, different elements, relations will be given. So the statements are followed by two conclusions. So we have to give the answer as choice 1 if only conclusion 1 follows. Choice 2 if only conclusion 2 follows. Choice 3 if either 1 or 2 follows. Choice 4 if neither 1 nor 2 follows. Choice 5 if both the conclusions follow. First question above. See, we have statements Q less than R less than S, Q less than or equal to R, less than S, less than or equal to U. அடுத்து V equal to U greater than or equal to T. ஸோ இதை கம்பைன் பண்ணி இப்போ நம்ம கன்க்ளூஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன் இருக்கு, செகண்ட் கன்க்ளூஷன் இருக்கு. ஸோ 1 ஃபாலோஸா 2 ஃபாலோஸா போத்தா எய்தரான்னு பார்க்கணும். So here, when we say R is less than V, true on பார்க்கணும். But R ங்கிறது first statementல இருக்கு, V ங்கிறது second statementல இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ அது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையும் சேர்த்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாமா? Q less than or equal to R less than S, less than or equal to U. Right? அப்ப இந்த Uங்கிறது காமன் டேர்ம் ரெண்டுலையுமே. Right? V equal to U அப்ப U equal to V வச்சுக்கலாமா? ரெண்டு ஒன்று தான். ஸோ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டி, அவ்வளோதான். இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட். நவ் இப்போ நமக்கு தேவை ஆர் அண்ட் வி கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ ஆர் அண்ட் வி. ஆர் லெஸ் தேன் எஸ், எஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு யூ, யூ ஈக்குவல் டு வி. ஸோ therefore definitely can I say R is less than V. So conclusion 1 is true. Next, Q less than V, true. Q is less than or equal to R. So definitely Q is less than V. So conclusion 2 is also true. Right? Therefore, both conclusions follow. Hence, our answer choice will be 5. Now, இதை நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கம்பைன் பண்ணி ஒரு புது ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து ஆன்சர்ஸ் பண்ணோம். இல்லைன்னா டைரக்டாவே இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதாம இது போடலாம். நமக்கு தேவை ஆர் வி தானே. இப்போ ஆரையும் வியையும் கம்பேர் பண்ணுமா? ரைட். இது ரெண்டுக்கும் டேர்ம் என்ன காமன்? யூ டேர்ம். அப்போ யூ ஈக்குவல் டு வியா? அப்ப வி இஸ் நத்திங் பட் யூ. டைரக்டாவே ஆர் லெஸ் தேன் யூ, கியூ இஸ் லெஸ் தேன் ஆர், கியூ லெஸ் தேன் யூ. ஸோ டெஃபினெட்லி போத் ட்ரூ. ஈஸியா சொல்லிடலாம் பாருங்க. யூ நீட் நாட் ஈவன் ஹாவ் அ கம்பைன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இப்போ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நம்ம கம்பைன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வேணாம், சாய்ஸஸ்ல இருந்து எது ட்ரூன்னு பார்த்தாலே போதும். இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின், ஏ கிரேட்டர் தேன் இ greater than or equal to G less than K, D greater than or equal to K less than or equal to L. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணும், G and L. ஸோ G less than Lங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். D and G கம்பேர் பண்ண, D greater than G, இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும். ரைட். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு சிங்கிள் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாமா? ஸோ we have A greater than E greater than or equal to G. Right? So A greater than E greater than or equal to G. G less than K. Right? If G is less than K, now what is the common term here? K is the common term. Now D is greater than or equal to K. Appa D should be greater than or equal to K. So K is less than or equal to D. Now K is less than or equal to L. Right? So
K is less than or equal to L. Fine. So அப்ப நம்ம D L கம்பேர் பண்ண முடியாது. So K is less than or equal to L. ரைட், இதுதான். இப்ப இந்த இன்இக்வேஷன்ஸ்ல ஒரு சின்ன கேட்ச் இருக்கு. என்னன்னா, இஃப் யூ ஹாவ் த சைன்ஸ், இந்த கிரேட்டர் லெஸ் தேன் சிம்பிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது ஒரே டைரக்ஷன்ல இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஈஸிலி டிட்டர்மைன் இட். மாறிச்சுன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது. சரி, சிம்பிளா சொல்லணும்னா, இஃப் ஐ ஹாவ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் லைக் திஸ், A less than B less than C, இது ஒரே டைரக்ஷன், இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல போதா. ஸோ இப்போ கண்டிப்பா ஏவோட பி அதிகமா இருக்கும், பியோட சி அதிகமா இருக்கும். கரெக்டா? இப்போ நான் ஒன்று டி ஒரு டேர்ம் தரேன், சைன் மாத்திடுறேன், சி இஸ் கிரேட்டர் தேன் டி. இப்போ நான் பியும் டியும் கம்பேர் பண்ணணும்னா கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த ஆர்டர்ல இஃப் த சைன் சேஞ்சஸ், அது ரெண்டுக்கும் ரிலேஷன் சொல்ல முடியாது. இப்போ பி அண்ட் டி வந்துட்டு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா பி வந்து சியோட கம்மி, டியும் சியோட கம்மி. அப்போ சிக்கு கம்மியா இருக்கிறது பி அண்ட் டி, என்னன்னாலும் இருக்கலாம். பி 3, இப்போ சி 10 இருந்துச்சுன்னா ரைட், பி 5 இருக்கலாம், டி 4 இருக்கலாம், இல்ல பி 7 இருக்கலாம், டி 9 இருக்கலாம், என்ன பாசிபிலிட்டிஸ்னாலும் இருக்கலாம். ஸோ பி அண்ட் டி கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஸோ சைன் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஒரே மாதிரி கம்பேர் பண்ணலாம். இப்போ ஜி அண்ட் எல் கம்பேர் பண்ணுமா, இப்போ ஜி லெஸ் தேன் கே லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எல். கரெக்டா? ஜி லெஸ் தேன் கே, கே இஸ் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு எல். ஸோ டெஃபினெட்லி ஆப்ஷன் 1 இஸ் ட்ரூ. கிளியர்? ஆப்ஷன் 2 பாருங்க, டி அண்ட் ஜி கம்பேர் பண்ணணும். ரைட், ஜி லெஸ் தேன் கே லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டி. அப்போ கண்டிப்பா ஜி இஸ் லெஸ் தேன் டி ஆர் டி இஸ் மோர் தேன் ஜி. ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. ரைட், ஹென்ஸ் போத் தி கன்க்ளூஷன்ஸ். இதே இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏவையும் கேயும் கம்பேர் பண்ண சொன்னாங்கன்னா cannot be determined, கம்பேர் பண்ண முடியாது. ரைட், ஸோ இப்போ அடுத்த கொஸ்டின்ல இருந்து we will not frame the single equation, அப்படியே கொஸ்டின் சாய்ஸஸ்ல இருந்து சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ நீங்க எல் அண்ட் ஜி தேவையா நமக்கு? ரைட், எல் ஜி ரெண்டுக்கும் காமன் டேர்ம் என்ன? ஆர். ரைட், இப்போ எல் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர், எல் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர். ரைட், ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு பி, அந்த ஆர்டர்ல எழுதணும். ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு பி, பி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி. ஃபைன், இதான். இப்போ எல்ஜினா நம்ம அதை மட்டும் எழுதினா போதும், நமக்கு எக்ஸ் பத்தி தேவையில்லை, ஜெட் பத்தி தேவையில்லை, யூ பத்தி தேவையில்லை. ரைட், ஸோ எல் ஜி கம்பேர், ஸோ எல் எல்லாமே கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு, கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு, கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல். தேர்ஃபோர் டெஃபினெட்லி கேன் ஐ சே எல் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி. ரைட், கண்டிப்பா லெஸ் தேன் இருக்க முடியாது, எதர் கிரேட்டரா இருக்கலாம் அல்லது ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம். ஸோ எல் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி. ஸோ கன்க்ளூஷன் 1 or 2 follows. So our answer should be either 1 or 2. So choice 3 will be our answer for this question. புரிஞ்சுதுங்களா? ஏன்னா போத் இருக்காது, either 1 or 2 இருக்கலாம். ஓகே, let's look at the fourth question. இப்போ C and H கம்பேர் பண்ணுமா? Right, C and H. Now which is common? E is common. C less than D less than or equal to E, E greater than G. அப்ப இங்க சைன் மாறுதா, இந்த less than greater than மாறுதா, திரும்ப less than மாறுதா. Right, therefore C and H கம்பேர் பண்ண முடியாதா? I cannot say. நான் G விட, so E விட G அதிகம், G விட E விட G கம்மி, E greater than G, E விட G கம்மி, G விட H அதிகம். ரைட், ஸோ இ அண்ட் ஹெச் கம்பேர் பண்ண முடியாது. அப்போ கண்டிப்பா சி அண்ட் ஹெச் கம்பேர் பண்ண முடியாது. இப்போ டிஜி அதுதான், டி லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இ கிரேட்டர் தேன் ஜி, இங்கேயும் சைன் சேஞ்ச் ஆகுதா? ரைட், ஒரே டைரக்ஷன்ல. therefore ஆப்ஷன் 2வும் கம்பேர் பண்ண முடியாது. hence our answer will be neither 1 nor conclusion 2 follows. choice 4 will be our answer. ரைட், புரிஞ்சுதுங்களா? Question number 5. We have to compare P and T. P, Q, R, S, D and R, T. So R is the common term. So R less than T. அப்போ R less than T போட்டுக்கலாமா? PT வேணுமா? PQR ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு, T டைரக்ஷன் மாறுது, டைரக்ஷன் சேஞ்சஸ். அப்ப P and T கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஈஸி. அடுத்து Q and U, அதுதான் QRS. QRS, R ல இருந்து U, அப்ப Q
greater than R less than T less than or equal to U. Sign மாறுதா? Right? அப்ப Q and U compare பண்ண முடியாது. Hence our answer will be neither 1 nor 2 follows. Choice 4 will be our answer. Question number 6. We have to compare V and O. V greater than W, greater than or equal to W, greater than or equal to X, greater than Y, greater than ஒரே direction போகுது. Super. அடுத்து X ல இருந்து X greater than M, greater than or equal to O. Right? If V greater, so ஒரே direction பார்த்தா V is greater or equal, greater or equal. So definitely V is greater than O. Easy. So choice 1 is true. For W and Y, W is more than or greater than or equal to X, greater than Y. So W is greater than Y, but in W less than Y கொடுத்திருக்காங்க. So option 2 will not hold true. Hence our choice will be only 1 follows. Right? So choice 1 should be our answer. 7th question. The logic. என்ன பண்ணலாம்? T and Q compare பண்ணணுமா? So here T and Q in common term என்ன? R. Right? Q greater than or equal to R, R less than S. அப்ப இங்க sign மாறுதா? Greater, lesser. Again S less than T. அப்ப T and Q compare பண்ண முடியாது. அடுத்து R and T. இது இங்க டைரக்டா ஒரே இதுல தான் இருக்கு. செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல R less than S less than or equal to T. Definitely R is less than T. Hence choice 2 will be our answer. Only 2 follows. 8th question பாருங்க. F and I compare பண்ணணும். So F less than or equal to G greater than H. So common term என்ன? E is the common term. Right? So E less than F, E less than F, E less than I. Right? So E less than F, E is less than I. So கண்டிப்பா F and I சொல்ல முடியாது. Right? I cannot compare. ஏன்னா common term E is less than F, E is less than I. E is less than both. அப்ப the F or I, they can be greater or equal or lesser. So option 1 will not follow. H and J. So which is the common term? E is the common term. But E க்கு H க்குமே direction மாறுதா? E and H ரிலேஷனே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இங்க less greater. அப்ப கண்டிப்பா E and J சொல்ல முடியாது. E and H சொல்ல முடியாது. But E and J சொல்லலாம். E and H சொல்ல முடியாதுங்கிறதுனால H and J சொல்ல முடியாது. Hence neither 1 nor 2 follows. So neither 1 nor 2 choice 4. It is not 5. So neither 1 nor 2 follows. Question number 9. J and L compare பண்ணுமா? J less than or equal to K equal to L. அப்ப J is either less than or equal to. So but definitely equal to சொல்ல முடியாது. Either less than or equal to. So this conclusion need not necessarily be true. Right? So J less than or equal to K. Maybe equal இருந்தா equal, but lesser இருந்துச்சுன்னா less than வரும். So but அவன் equal ன்னு அவங்க equal ன்னு கொடுத்திருக்கிறதுனால option 1 will not be, is not necessarily true. Next O and I compare பண்ணணும். இப்ப I ல இருந்து O காமன் டேர்ம் L. I less than J less than or equal to K equal to L. So I is less than L. I is less than L. Right? ஏன்னா ஒரே டைரக்ஷனுக்கு பிரச்சனை ஈக்குவல் இருக்கலாம். இப்போ அடுத்து L less than or equal to N less than O. So L is less than O. So definitely I is less than O or O is greater than I. Right? So conclusion only 2 follows. Right? 10th question. P and R compare பண்ணணுமா? So P less than Q greater than or equal to U. But Q தான் common term. Right? ரெண்டுக்கும். அப்ப P less than Q, Q greater than R. Sign மாறுதா? P less than Q, Q greater than R. P and R compare பண்ண முடியாது. P and S அதேதான். Q தான் common term. P less than Q, Q is more than R, more than S. So P and S compare பண்ண முடியாது. Therefore our answer will be neither 1 nor 2 follows. That's all.
right? So இப்போ 10 questions பார்த்துட்டோம். அவ்வளோதான் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டது. ஸோ பாருங்களேன், நம்ம நீட்டாக 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி போட வேணாம். கன்க்ளூஷன்ஸ்ல இருந்து எது சால்வ் பண்ணு செக் பண்ணாலே போதும், எல்லாமே ஈஸியா ஆன்சர்ஸ் வந்துருச்சு. நவ் ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ சம்திங் அபவுட் திஸ் அப்ளிகேஷன். ஸோ எல்லாரும் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பா. ஸோ டைம் ஃபார் பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்னு சொல்லிட்டு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. பிளே ஸ்டோர்லயே இருக்கு, iOSலயே இருக்கு. ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான், நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இதுல என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா, யூ வில் ஹாவ் free daily online test. Every day you will have an online test, which is free. You don't pay anything. Then general awareness updates and tests, daily updates. அதாவது ஜிகே நம்ம படிச்சா மறக்குங்கிறதுனால அதை பேஸ் பண்ணி டெஸ்ட் டெய்லி இருக்கும். ஸோ தட் டு கீப் யூ ஆன் ட்ராக். The most important thing, look at latest job alerts and exam notifications so that you don't miss out anything. Free preparatory videos, topic based videos will be there. Previous year exam analysis and cutoff. இதுக்கு முன்னாடி வருஷத்துலாம் என்ன மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் இல்லை என்னென்ன கட் ஆஃப் இருந்தது எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லையும், அதில் எப்படி பேட்டர்ன் இருந்தது, எவ்வளோ லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி இருந்தது, எக்ஸாம் அனலிஸ் அண்ட் கட் ஆஃப் தட் வில் பி கிவன். vocabulary tool, நிறைய பேர் வந்து வேர்பல் எங்களுக்கு சப்போர்ட் வேணும்னு சொல்லுவீங்க. ஸோ காம்ப்ரிஹென்சிவ் vocabulary building tool is given to brush up the vocabulary. Digital flashcards இருக்கும். And the most important thing is bank exams பார்த்தீங்கன்னா information, paper pattern. So year on year paper changes, last year எப்படி இருந்தது, last but previous year எப்படி இருந்தது, and the pattern, so that will also give you a complete information about these exams. Everything is available in application. Please download it and make use of it. Again, you also have YouTube channel, Telegram channel, and Instagram page. Please follow. Please take your mobile and scan these 3 QR codes to Telegram channel. Either you follow panna, you will be added in a group. You will be there. Students questions கேட்பாங்க. You can also participate. You will get to know the different methods எல்லாமே இருக்கும். Faculty members உள்ள இருப்பாங்க. YouTube channel, just follow our YouTube channel. So you will get basic videos, the topics எல்லாமே உங்களுக்கு up to date on track கிடைக்கும். Instagram page, information about the jobs, everything will be given. So இதெல்லாமே இருக்கு. Please download it. Okay. Thank you.